Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, in today's class, that is in the series of program of NEET examinations coming ahead, on the board you can see we are solving a nice important problem, very important problem in from the chapter center of mass. చూడండి ఒకసారి a regular hexagon of side 0.5 meters, that is 0.5 meters, having equal masses m placed at the corners of it. అంటే హెక్సగన్ కార్నర్స్ దగ్గర ప్లేస్ చేశారు. సేమ్ మాస్. If one of the mass is removed, then the shift of the center of mass will be dash. అదవుతుంది మీకు. ఒక రెగ్యులర్ హెక్సగన్ ఉంది. ఒక్కొక్క కార్నర్ దగ్గర అంటే 6 కార్నర్స్ చూసుకోండి. హెక్సగన్ అంటే 6 కార్నర్స్, 1 2 3 4 5 6. At each corner equal mass of m is placed. ఓకేనా? Of side 0.5 meter and half meter. Now if one of the mass is removed, what will be the shift of the center of mass? ఏదో ఒక మాస్ కానీ రిమూవ్ చేస్తే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ డ్రా ద ఫిగర్. We'll draw the regular hexagon. Okay, this is a regular hexagon. You can see. Okay, na? So these are the corners. First one, mass m. Second mass. Third mass. Okay, na? Equal masses kada. Okay, third mass. Same mass m. Equal mass. First one, second one, third one, equal mass. Fourth one, equal mass. Fifth one, same mass. And sixth one, same mass. So this is the regular hexagon and 6 equal masses. 1 2 3 4 5 6 regular hexagon. So one of the mass is removed. So what will be the center of mass అన్నాడు. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ డ్రా, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ రెగ్యులర్ హెక్సగన్, ద సిమెట్రీ సెంటర్ పాయింట్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద సిమెట్రీ. సో ఐ ట్రై టు డ్రా వన్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్. దిస్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ అండ్ వెర్టికల్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ వెర్టికల్ యాక్సిస్ y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్. సిమెట్రీగా ఉంటుంది ఇది, చూసారా కరెక్ట్గా. ఓకేనా? రెగ్యులర్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ. Now what I'll do is already is given as side 0.5 meters and the same length. Rasnano is given the side length as 0.5 meter, that is half meter. In other words, equal lengths. Okay na? Same length is given. Okay na? Now here one point మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏదో ఒక మాస్ తీస్తే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ అంటే ఇదైనా తీసేవచ్చు. యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్, దిస్. బట్ వాట్ విల్ డూ ఈస్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ మాస్, ఈ మాస్ అయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి సిమెట్రీగా ఉండదు. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే బెటర్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ మాస్ ఆర్ దిస్ మాస్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దీస్ మాసెస్, ఇది కానీ ఆర్ దీస్ అదర్ టూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ సో సిమెట్రీ. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద టాప్ పోర్షన్ ఎట్ y యాక్సిస్, either you can remove this mass or you can remove this mass. If you remove this mass, center of mass will shift down. If you remove this mass, center of mass will shift up. Okay, because ఇక్కడ తీసేస్తున్నాం కొంచెం మాస్ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెనక్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ, ఐదర్ 1 or 4, ఐల్ రిమూవ్ దిస్ మాస్. ఓకేనా? ఈ మాస్ రిమూవ్ చేసిన ఏముంది, ఇక్కడ మాస్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి వెనక్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడికి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, లెట్ ఇట్ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టు హియర్ అండ్ ఐ విల్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా ఇది. దిస్ వన్ ఇస్ ఆరిజిన్ 0 0. అండ్ వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండి? ద టోటల్ మాస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్. మొత్తం ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటే ఏంటి? ఏ బిందువు దగ్గర ఏదైతే మొత్తం ద్రవ్యరాశి, మొత్తం మాస్ అంతా supposed to be constant, that is called as center of mass. So దీని సిమెట్రీ కాబట్టి దీని మాస్ ఇక్కడ. సో టోటల్ మాస్ ఎంత అవుతుంది? 6m. 1 2 3 4 5 6 రెగ్యులర్ హెక్సగన్. సో టోటల్ మాస్ 6m అవుతుంది.
let the coordinates be center point కాబట్టి 0 0 I will take as origin x axis and y axis. Now if I remove this one, center of mass will go up. If I remove this one, center of mass will come up. ఇది రిమూవ్ చేసాను అనుకుందాం, పైకి వెళ్ళింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి లెట్ ద కోఆర్డినేట్స్, బికాజ్ దిస్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0, వై కోఆర్డినేట్ సమ్ y1 అనుకుందాం, y డాష్ y1. ఓకేనా? సో ఇది వై యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0, వై కోఆర్డినేట్ సమ్ y డాష్ అనుకుందాం. ఓకేనా? నా ఈ మాస్ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ముందు దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి మనకు తెలియాలి కదా. వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ హియర్? దిస్ మాస్ ఐఎమ్ రిమూవ్, నాట్ దిస్ మాస్. ఇదైనా రిమూవ్ చేసి ఇది రిమూవ్ చేశాను బాగా. ఇది సిమెట్రీ కాబట్టి ఇది వై యాక్సిస్ నుంచి కింద ఎంత దూరంలో ఉంది? వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆన్ ద వై యాక్సిస్? హియర్ ద కోఆర్డినేట్స్ 0, -l. ప్లీజ్ చూసుకోండి, డౌన్ నెగిటివ్ వై యాక్సిస్. అదే పైన తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి దీని కోఆర్డినేట్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్ 0, ఇది ఎల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది పాయింట్ మీకు? సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నట్టుగా అయితే ఇది వై యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో ఈక్వల్ లెన్స్ కదా, సేమ్ లెన్స్. సో ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ ఎంత? వై యాక్సిస్ మీద 0, ఎల్. ఇదైతే 0, -l. Because it is symmetry, what I will do is I will drop some lines here. You can see this is an equilateral triangle. ఇదేంటిది? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ప్లీజ్. ఓకే, సో ఈక్విలేటర్ గా దిస్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ సైడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి సైడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి లెట్ us నాట్ యూస్ ఎల్ హియర్, విల్ యూస్ ద వాల్యూస్ ఓన్లీ హియర్. సైడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా, 0.5, 0.5, 0.5. ఓకేనా? 0.5, 0.5, 0.5 మీటర్స్ అన్ని. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. సో వెన్ యూ ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డ్రాప్ లైక్ దిస్ ఆల్సో ఇట్స్ అన్ ఈక్వలేటర్. ఇఫ్ యూ డ్రాప్ హియర్ ఆల్సో ఈక్వలేటర్. ఎక్కడ తీసుకున్నా అంటే ఈ సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఆల్ ది సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఈస్ గివెన్. సైడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎంత? ఇదిగోండి, సైడ్ ఈస్ గివెన్ as ½ మీటర్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? నౌ ద పాయింట్ ఈస్, ఈ మాస్ నేను తీసాను కాబట్టి పైకి షిఫ్ట్ అయింది అనుకున్నా ఇక్కడికి. నౌ ద కోఆర్డినేట్స్ ఏర్ ఇస్ 0 0, టోటల్ మాస్ ఇస్ 6m. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ మాస్. సో ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ హియర్. దీస్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ 0, -l because downward direction. ఓకే, నౌ వీ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు ద టాప్. సో అంచనాగా మనం ఇక్కడి నుంచి వేసుకున్నాం ఏదో 0, y డాష్ అని. ఈ పాయింట్ని y డాష్ అనుకున్నాం. 0, y dash or y1 or whatever thing, and y coordinate x 0, I mean y axis మీద. Now how to calculate? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ x coordinate 0, ఇక్కడ x coordinate 0, ఇది x1. x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, రిమూవ్డ్ మాస్. అలాగే ఇది y1 ఎంత? y1 నాకు తెలీదు. y1 తెలుసు ఇక్కడ y1 0, ఇక్కడ y1 బికాజ్ x1 y1 కదా, x2 y2, x2 0, y2 ఎంత? -l. Are you following the points here? Coordinates ఇక్కడ because you are considering this is origin 0 0, షిఫ్ట్ అయిన సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనం y డాష్ అనుకున్నాం. ఇక్కడేమో x కోఆర్డినేట్ 0. నౌ దిస్ ఈజ్ 0 0, x1 y1. అదే ఇక్కడ ఏంటి? రిమూవ్డ్ మాస్ ఇది 0, -l డౌన్. అదే సపోజ్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ బి l. మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ఆన్సర్ విల్ బి రైట్. బట్ one may be negative answer, one may be positive, depending upon the requirements. So అందుకే నేను పాజిటివ్ రావడానికి కోసం I have taken negative value here. So I'll apply the formula xcm or x meters, m1 x1. ఇక్కడ m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 రాయకూడదు, because you are removing the mass here. I'll write it as m1 x1 minus m2 x2 by m1 minus m2, because you are removing the mass. ఓకేనా? సో మాస్ రిమూవ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ ప్లస్ బదులు మైనస్ తీసుకుంటున్నాం. అదే ఇక్కడ కూడా m1 minus m2. ఓకేనా? నౌ ద ఓవర్ x meters center of mass is equal to, ఇక్కడ చూడండి y am not writing y because రెండిట్లో x కోఆర్డినేట్ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ y 0, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ y కోఆర్డినేట్ ఉంది. అంటే x కోఆర్డినేట్ పార్ట్ ఉండదు. అది ఫాలోయింగ్ ఇయర్
చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 0, ఓకేనా, ఇక్కడ 0. సో ఏం వేసుకోవాలి ఫార్ములా, మనకి వైది వస్తుంది, ఎక్స్ 0. చూడండి మీకోసం మీకు వేస్తున్నాను. m1x1 m1 ఇంటూ 0 మైనస్ m2 అంటే రిమూవ్డ్ మాస్ ఏది m కదా. సో ఐ విల్ పుట్ హియర్ m. 6m is the total mass, it is concentrated center. Removed mass is m. Now ఇప్పుడు 2 bodies ఏంటంటే total mass 6m, removed mass m. సో m1x1 అంటే 6m into 0 మైనస్ m into మళ్ళీ x2 కూడా 0 by m1 minus m2. పైన 0 ఉన్నప్పుడు that is why we won't take this one now. Only y1 will take. ఓకేనా. సో both x coordinates సున్నాలు కాబట్టి 0 కాబట్టి only y coordinate will be taking. So therefore ycm is equal to, అందుకే ఇక్కడ y dash అని రాసాం, is equal to m1y1 because this is 0 కదా. both coordinates 0, ఇది 0 ఇది 0 కాబట్టి రెండు 0లు అయిపోతున్నాయి. ఓన్లీ y1 will be m1y1 మైనస్ m2y2 by m1 minus m2. Therefore shift of center of mass y coordinate is equal to m1 అంటే 6m into y1 0 minus m2 small m into y2 ఎంత చూడండి, what is y2, minus l coordinate minus l by m1 6m minus m2 that is small m. This is 0. So finally what happened, minus into minus plus, that is plus ml by 6m minus m ఎంత అవుతుంది 5m. mm cancel. Therefore y meters, మీటర్స్లో వచ్చాడు కాబట్టి సెంటీమీటర్స్ రాయొద్దు, మీటర్స్ రాద్దాం, బికాజ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ మీటర్స్ కాబట్టి ఎక్స్ మీటర్స్ వై మీటర్స్. ఇది అర్థమైంది, వై క్యాపిటల్ 0 బికాస్ రెండు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి ఓన్లీ వై కోఆర్డినేట్ విల్ వాల్యూ. సో వై మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై 5. బట్ వాట్ ఈస్ లెంత్ గివెన్ 0.5 meters అంటే హాఫ్. సో 1/2 into 5 that is 1/10 meters. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ హియర్ ఎంత 1/10 meters. 1/10 meters అంటే 0.1 meters. ఎలాగా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0 ఇది, ఓన్లీ వై కోఆర్డినేట్ అని షిఫ్ట్ అయింది మనకి 1/10 meters. So this is the exact answer for this question. A regular hexagon of side 1/2 meter or 0.5 meters having masses equal placed at the corners. If one of the mass is removed, what is the new center of mass shifted to? If you remove this one, it will shift here. If you remove this one, it will shift to the top. Okay na? So answer is 1/10 meters or 0.1 meters. Okay. Again, we'll meet with a nice excellent problem, neat problem in the next video.